போறது பட்டர்ஃப்ளை. அதுவும் ஈஸியா எப்படி டிராயிங் பண்றதுன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஈஸியா போய் டிராயிங் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம், 2 கண்ணை வச்சுக்கலாம், ஒரு வாய் வரைஞ்சிக்கலாம், 2 கொம்பு வரைஞ்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நீளமான யூ போட்டுக்கலாம். அதுக்கு பிறகு 3 பெருசா போட்டுக்கலாம் ரைட் சைடுல. லெஃப்ட் சைடுல 3 ரிவர்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். மேல இருக்கிற விங்ஸ்ல ஒரு குட்டி குட்டி சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கலாம். கீழ இருக்கிற விங்ஸ்ல 2 குட்டி குட்டி சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கலாம். யூல 3 லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம். ரெடி. நம்ம இப்ப பட்டர்ஃப்ளைக்கு கலர் கொடுக்கலாம். விங்ஸ்க்கு பிங்க் கலர் கொடுக்கலாம். கொடுக்கலாம். யூ ஷேப்க்கு yellow பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். சர்க்கிளுக்கு ப்ரவுன் கலர் கொடுக்கலாம். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டிராயிங் ஃபினிஷ்ட். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா